Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito po ang ating general love reading for Virgo. Take what resonates, hindi ito magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Also, if you're a cross-watcher or kung may Virgo ka sa iyong natal chart, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Virgo. So, bahala ka na ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Pwede magkapalit-palit ang rules, depende sa nangyayari sa'yo. So, this is for Virgo. And, by the way, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ma-appreciate ko yung subscription, likes, comment, share, lahat ng yan. Pati dun sa ating other channel, Virgo Philippines, Unicorn Princess Tarot, and Madam PTV. So, yan po yung mga channel natin. So, ma-appreciate ko yung subscription, likes, comments. And, yeah, let's start the reading. Kung magbabanggit ako ng zodiac sign, energy lang yung pinipick up natin at hindi yung mismong zodiac sign ng person mo. Okay. Kunin muna natin yung energy ng person mo. Okay, your person's main energy is the 9 of Cups and 2 of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces energy. Punta naman tayo sa side mo. Okay, you are the Fool and the Page of Cups. Maaaring gusto mo ng new beginning dito sa person na ito, or journey na, parang sa mga susunod na mga plano mo sa buhay mo or sa mga gusto mo mangyari sa buhay mo, gusto mo kasama siya. So, a kind of offer ang maaaring gusto mong sabihin or ibigay dito sa person na ito. And maaaring you're looking forward na mag-grow yung inyong situation kasi you feel so alive pagdating dito sa person na ito. Maaaring nakukuha mo yung energy na gusto mo, yung sarili mo pag siya yung kasama mo. That's why nagkakaroon ka ng mga plano, efforts, and yeah, a lot of sorry about that, guys. So ayun nga, gusto mo ng effort, magbigay ng effort, mag-offer ng something na maaaring makapagbigay dito sa person na ito ng stability, or pwedeng sa side mo you would like to grow itong connection ninyo dalawa. And pagdating naman dito sa person mo, there's a lot of love coming from your person. With the 2 of Cups, pwedeng may relationship na kayo, or ito yung gusto niya. Kasi 9 of Cups is someone like dreaming of a relationship with you. So, kung ano kaya yung feeling pag ikaw yung karelasyon ko, or maaaring nagkakaroon na siya ng imagination na maaaring iba yung connection pag ikaw or yon. So, possible na kung wala pa kayong connection, wala pa kayong relasyon, iniisip niya na yung pakiramdam, kung ano yung pakiramdam na ikaw yung karelasyon na, or kung meron na kayong relasyon, possible na there's a lot of love and dreams dito sa person mo na ito. Kung paano pa ito maghigit na mas mag-grow. Ibig sabihin, possible na iisa lang yung goals nyo dito. Okay? So, alamin natin. What's with the 9 of Cups and 2 of Cups? We have your engagement ring. See? Your person is looking forward sa union or pakikipag-engage sa'yo. This person would really like to have a relationship. Kung may relasyon na kayo, gusto niyang mag-grow ito into marriage. Yung parang tipong mag-propose, something like that. Or mag-deeper yung level ng commitment, connection. Okay? Kasi, maaaring nakikita niya yung future niya with you, and nakikita niya, wow, iba yung pakiramdam. And with a love call, mas maaaring ikaw yung masigitan nagbibigay ng attention dito sa person na ito. Might be you are expressing yourself, ini-express mo na yung sarili mo. Yung iba sa inyo pwedeng may pag-amin na ginawa, or sabihin na natin you are really thinking about this person, and yung mga messages na gusto mo sabihin sa kanya, sinasabi mo dito. Okay? You are letting these persons know kung ano talaga yung nararamdaman, yung gusto mong sabihin. Wala nang pag-aalinlangan dito. Okay? And between the two of you, we have your separation. So, possible na this is an LDR connection, relationship, or may pagkakalayo dito. But, or someone is thinking about separation, or iniisip na makipag-separate. Pero, hindi ko nakukuha ito sa energy na ninyong dalawa. Kasi sa inyong dalawa, no doubt, there's a lot of love dito sa connection na ito. So, alamin natin, what's with the separation?
Oh, we have here the Grim Reaper. The relationship is over. No second chances. Grow and transform your life. So, possible a separation dito sa ex or soon to be ex to have a relationship with this person. So, maaaring yung isa dito is thinking na tapusin ko na itong person na ito kasi maaaring hindi naman kami nag-grow. Mas nakikita ko yung growth dito sa person na ito. So, pwedeng ganon yung situation. But, currently, someone here is having false self-mask in the relationship. Ibig sabihin, hindi nagiging totoo sa relasyon. Hindi nagiging totoo sa connection. But, possible na hindi siya nagiging totoo. But, we have here the chaser. Hindi naman niya kayang mawala yung connection na ito. Okay? So, kung sino man yung nagtatago. Yung higit na nagtatago sa inyo. Yung hindi open. Siya yung alam niyang hindi niya kaya. Na mawala itong connection na ito. We have here the Sun. Seven of Swords. Oh, so yung pagtatago pwedeng sa person mo. Pwedeng hindi siya nagiging open, hindi niya pinapakitang masaya siya, hindi niya pinapakitang kinikilig siya, yung iba sa inyo. But this person is really, may malaking pagmamahal, malaking emotion, and I feel like you're manifesting this person. Minamanifest mo na yung taong to. Alam mo na kasi yung gusto mo eh. You are patiently waiting with this person. Temperance is about waiting card. So, maaaring hinihintay mo na lang siya, but you are really manifesting kung ano talaga yung gusto mo, which is this person. So, kung ikaw ito na may kailangang alisin sa sitwasyon, because the Grim Reaper is here, so maaaring yun yung ginagawa mo. Inaalis mo yung mga bagay na nagiging hadlang sa connection ninyong dalawa. Possible a relationship connection, or kung ano man yun, pwedeng distance, career. Yan. So, tinatanggal mo na yan. So, mas nagiging open ka dito. Pagdating sa person mo, maaaring may pagtatago. We have here the Hermit, bottom of the deck, Virgo energy. You might be dealing with another Virgo. And nakikita natin with the Sun, no? A lot of happiness is coming from your person. Talagang kinikilig siya ngayon, lalo na kung mas nagiging mas open ka ngayon sa kanya. So, nararamdaman niya yung kilig, yung chemistry, lahat ng yan. And parang nararamdaman niya, parang naiba ka. Okay, kung ikaw ito na unti-unting nag-open, unti-unting nag-express ng emotions mo, nararamdaman niya yung pagbabagong yan sa'yo. Kaya lang parang hindi pa siya open eh. With the Seven of Swords, siya talaga yung nagtatago. What's with the Seven of Swords? Let's clarify. What's with the Seven of Swords? We have your Four of Pentacles, another card na nagsasabi ng pagtatago or pagtatago ng emotions, like, possible a third-party situation with the Three of Swords. Maring ito yung problem niya, kaya hindi niya mai-open. Pero gusto niya rin mag-open, kaya lang hindi niya rin alam kung paano. Kasi hindi niya kayang gawin yung mga ginagawa mo eh. Maaaring pagdating sa pag-handle nitong situation, mas higit na alam mo kung paano i-grow ito or paano lalaruin itong connection na ito. Hindi naman sa nilalaro mo, no? Pero maaaring mas alam mo, mas gamay mo kung saan kayo dapat pupunta, kung ano dapat yung gawin yung step-by-step procedure. So, maaaring yung iba sa inyo, ikaw yung higit na mas nakakaalam dito. Okay? Or ikaw talaga ang may hawak ng sitwasyon. Gusto ng person mong hawakan niya yung sitwasyon eh. Yung as much as possible, mahawakan niya yung sarili niya na, teka lang, nakokontrol ko yung sarili ko, kaya ko pa, ganun. But, ang hirap din naman sa person mo itago, lalo na sa mga tao sa paligid niya na, kinikilig ako, masaya ako, na ito yung taong gusto ko, nahihirapan siya doon. Kasi, ito yung person na tipong, ang hirap itago ng emotion sa personal. Pero maaring nagagawa niya ito ngayon sa'yo dahil may pagkakalayo sa inyong dalawa. Okay, what's with the Sun? Open siya masyado doon sa iba eh. Pagdating lang sa connection sa inyong dalawa, hindi. We have your Eight of Cups. Gusto niya mag-move forward yung connection, no? A lot of dreams. A lot of dreams. So, we have your Knight of Cups. Yan. Sa'yo talaga galing yung offer. Okay? What's with the Temperance? Medyo mabagal lang, no? Yung connection ninyo. Or ikaw, I don't know. Maaaring mabagal yung pag-grow
or yung pagpunta dito sa engagement na ito or doon sa union or I don't know but has something to do with completion sa inyong dalawa. Medyo mabagal lang. Pero nakikita natin may step by step eh. Nag-uunti-unti, kumbaga. Yeah. Let's get more cards. What would be the outcome? Outcome ninyong dalawa? Okay. So, this would be your outcome. Three of Swords is here. Ten of Swords. What's with the Ten of Swords? So, we have here Gemini, Libra, Aquarius energy. So, ito yung outcome ninyo sa near future. Medyo nasasaktan yung person mo dahil sa connection ninyong dalawa. We have here Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. So, possible a third party situation dito. Medyo masakit para sa kanya because of this. Okay, so, medyo hanggat maaari, pinipigilan or tinatry itago because, maybe because of this. Third person is involved in the situation. And nasasaktan siya, nahihirapan siya. Gusto niyang tumayo, gusto niyang ipakita sa'yo. But, medyo mahirap. Okay? And what's with the King of Wands? Knight of Pentacles. And the Judgment. Okay, gising siya pagdating sa connection ninyong dalawa. Gusto niya maging honest. Pero yung honesty has something to do with his investment. So, maaaring mag-invest pa rin siya ng emotion sa'yo. Mag-invest pa rin siya ng time sa'yo. Alam mo yun, yung ibigay pa rin niya yung time, efforts, love. Pero masakit, no? Hindi naman natin nakikitang pinipigilan niya yung emotions niya sa'yo. Pero nakikita natin, at the same time, nasasaktan siya because of that. Kasi hindi ko nakikitang tinatapos eh. Ang mas nakikita ko dito, masakit. Okay, with the Ten of Swords, although this is an ending card, mas nakikita natin dito na maaaring hindi niya lang kaya siya nasasaktan, hindi niya may open, hindi niya mailabas. But currently, awakening, pagdating sa awakening nandito na. So, maaaring gising siya sa connection, sa emotions na nararamdaman niya sa'yo. Gusto niya maging honest, kaya lang, hanggang invest lang muna sa ngayon. So, maaaring yun nga, invest pagdating sa connection, ganyan. So, hindi ko nakikitang hinahadlangan niya rin yung sarili niya. Pero at the same time, hindi ko rin nakikitang ino-open niya. Okay? What's with the King of Pentacles? Okay, King of Pentacles clarified by the High Priestess. You might be dealing with your soulmate. Four of Swords is here. Some kind of isolation. Okay. For some of you, pwedeng malakas ang yung spiritual knowledge. Alam mo yung connection din ninyong dalawa. Mas nahuli nga lang siya pagdating doon sa sabing awakening, no? Pero nakikita natin dito na pareho kayo na awakened na sa connection ninyong dalawa. And with the Four of Swords, it feels like you are meditating, you are just waiting, patiently waiting. Four of Swords, naghihintay ka. And with the King of Pentacles, pwedeng pagdating sa finances, mas higit na maganda yung sayo, no? Kasi Knight of Pentacles yung person mo. And you are the King of Pentacles. Although nakikita natin yung person, someone here is very good at business. Actually, pwedeng pareho kayo eh. Kasi pareho kayong may King. King of Wands is someone na magaling sa negosyo. While King of Pentacles is someone na magaling mag-advise sa negosyo. So, I feel like this is a perfect match. You know, perfect match. So, maaaring nararamdaman nyo, pareho kayo, we have here the Judgment and the High Priestess. So, maaaring nararamdaman ninyo na, perfect match talaga kami sa isa't isa. But, the problem is the Three of Swords. What's with the Three of Swords? Okay. Kung may other person involved sa situation, lumalabas siya as the Emperor. The Emperor is someone na hindi siya mag-give up basta-basta. Alam niya kung ano yung gusto niya at higit na mas alam niya kung ano yung kailangan niya. And with the Seven of Cups, focus itong person na ito sa dreams, sa future, and maaaring kung ano man, I don't feel good, no? I don't feel good. Merong boredom na nararamdaman tayo dito. Parang
naiinip, napapagod, and with the Ten of Cups, there's a happy kind of a situation here. Possible happy family situation. Yeah, someone here is being bored, getting bored, I'm sorry. Six of Cups is here. Cancer, Scorpio, Pisces energy. I would like to clarify yung emotions ng ating the Emperor. We have the sword and rose. Clarity, truth, revelation, force, honor, protection, power. Yeah, I'm seeing twin flame. Nagpakita sa akin yung soulmate connection and mirror. So, this is a twin flame connection. And nakikita natin na hindi nag-give up yung isa, no? Although, kailangan tanggalin itong emperor na ito kasi siya yung nakikita natin ditong nagiging problem. But, you know, this person is like protecting kung ano yung kanya. You know, yung maaaring, alam kong ano yung akin, poprotektahan ko yung ano yung akin. I feel like, for now, walang clarity, walang truth na nagaganap, walang katotohanan na lumalabas. That's why malakas ang loob nitong person na ito. Okay? So, someone here is, like, alam niya kung saan siya lulugar, and, you know, kung ano siya dito sa sitwasyon na ito. So, malakas ang loob nitong person na ito. And, lalo na wala pa naman nakikita ditong parang connection na sabihin na natin nakikita. Yung may clarity na talaga. Wala pa naman. Hindi pa clear ang lahat. So, that's it for now, guys. Thank you for watching. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Virgo Philippines, and Madam PTV. I love you all, guys, again. And, bye-bye.